knowledge tentang bagaimana kita nak get excited untuk apply the external grant. Right? Pertama sekali izinkan saya lah bagi sedikit short biografi tentang diri saya. Right? Nama saya Fadratul Hafinah Hasan. Boleh panggil saya Fadra saja. Okay. Saya bermula sekarang ni saya mengajar di Pusat Pengajian Sains Komputer Universiti Sains Malaysia di Pulau Pinang. Tetapi my degree is not in computer science. I did a cross field. I have a degree in HBP, which is stand for Housing, Building and Planning, majoring in Interior Design. Saya rasa di kalangan staff di sini ada tak daripada pusat pengajian architecture ke? Oh maaf, tiada interaction kan? Boleh Doktor, saya boleh jawab. Okay, betul. Tiada interaction. Okay, so selepas saya menghabiskan pengajian dalam bidang interior design selama 3 tahun di USM, saya telah mengambil peluang membuat master di dalam master IT di Pusat Pengajian Sains Komputer. Jadi daripada situ selepas saya tamat pengajian master IT, saya telah dipelawa untuk bekerja sebagai software engineer di Motorola selama a few years di situ. Dan kemudian saya melanjutkan pengajian dalam bidang Artificial Intelligence di Brunel University London. Dan pada tahun 2014 saya join USM sebagai staff tetap pensyarah universiti di Pusat Pengajian Sains Komputer. So itulah sedikit sebanyak ya background tentang diri saya ini. Okay, jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin share dengan rakan-rakan sejawat semua tentang bagaimana kita ni nak get excited ya, and keep excited untuk apply grant application ya, untuk apply the grant. Okay. Okay, berikut adalah agenda untuk hari ini. The first agenda, saya akan memberi sedikit brief introduction tentang perjalanan research saya bermula daripada saya mula menjejak masuk di USM sehinggalah ke hari ini. Okay, dan untuk agenda kedua sehinggalah agenda keempat, kita akan berdiskus membincangkan tentang proses application of the grant. Okay, saya bagi kepada 3 phase, iaitu pre-application. Doktor share slide ke? Okay. Patutlah saya share kat seorang-seorang tanpa share slide. Okay. Tak nak? Okay. Window. Share. Okay. Okay, this is the first slide. Alright. Okay, this is the agenda untuk hari ini. Okay, so kat mana tadi? The sectioning. Okay, first kita akan berdiscuss tentang grant pre-applications, dan section yang kedua grant application, apa yang kita perlu buat ya semasa kita apply the grant. Okay, dan yang terakhir sekali post application, apa yang perlu kita buat selepas kita dah submit the grant. Okay, so sebelum kita memulakan perbincangan, izinkan saya nak share sikit tentang perjalanan research timeline saya. Okay, so bermula daripada saya menjejaki masuk USM pada 2014, kami ni semua young lecturers diwajibkan untuk memohon seeding grant, okay, atau dalam USM dikenali sebagai short term grant. Right, short term grant ni tak lama, dalam 2 years, dan dia punya amount pun tak banyak.
kenapa kami diwajibkan untuk memohon grant ini? Sebab grant ini membantu kami untuk memulakan perjalanan research masing-masing. Okey, pertama sekali kalau nak buat research mestilah kena ada equipment. Jadi nak membeli laptop, beli all the lab equipment perlu ada duit, the budget. So kami perlu memohon our own grant as a seeding untuk membeli the laptop and every other lab equipment, right? Ataupun menggaji the RA. Okay, so selepas itu dan yang kedua, kenapa kami perlu memohon grant ni? Sebab ia adalah salah satu, kalau tak silap saya lah, adalah salah satu point atau kriteria untuk disahkan jawatan. Saya tak tahulah kalau universiti lain. Tapi kalau di USM, seingat saya macam itulah, at least kena ada satu grant baru disahkan jawatan. Okay, so selepas tahun yang berikutnya, saya memohon grant yang kedua, which is external grant, FRGS, Fundamental Research Grant, okay, under KPT. Right? Tajuk FRGS ni adalah daripada enhancement of my SDG. Okay, dan 2 tahun berikutnya saya dapat 2 grant, bridging grant dan juga RUI grant. Kedua-dua grant tersebut pada tahun 2018, bridging dan juga RUI adalah internal grant. Okay, dan setahun yang berikutnya sebab my FRGS yang previous one tu dah nak habis, jadi saya perlu memohon grant baru untuk kelangsungan hidup of my research. Kalau tidak nanti my staff or my research assistant tak ada duit, tak ada gaji. So saya kena work out dengan my student and apply another grant which is another FRGS pada tahun 2019. Right? So alhamdulillah, okay, semasa saya buat sabbatical di University of Sydney pada awal tahun ini, saya telah memohon satu lagi grant, kali ini grant partnership dengan Kementerian Tinggi Kerajaan Perancis. Okay, jadi kita ada partner, ada lab partner daripada France dan alhamdulillah permohonan ini juga telah diluluskan. Okay, sekarang tuan-tuan dan puan-puan semua nampak dekat skrin ni memang cantik lah perjalanan my research timeline. Minta je dapat, apa tu, every year ada grant, every year ada grant. Tapi sebenarnya tak semudah itu, tak secantik yang dipaparkan dekat skrin ni, ya. A lot of hard work, a lot of rejection juga. Okay, now enough about me. Okay, so I dah sebelum start this workshop, I already give you a link untuk menjawab sedikit questionnaire. Okay, some of you begitu jujur ya. Ada satu soalan di situ saya bertanya, are you fed up with grant applying process ni? Some of you berkata yes, begitu jujur. Saya suka kejujuran itu. Saya tahu it's very hard feeling kalau you apply grant tak dapat. Saya pernah berada di tempat tersebut. Okay, so macam mana kita nak mengekalkan rasa excitedness tu supaya kita keep apply walaupun after rejection, after of rejection. Okay, macam mana? Mana saya punya, okay. So pertama sekali tanya diri you. Okay, bila you nak apply grant tu, you tanya diri you, why you want to apply for this grant? Pertama sekali saya rasa jawapannya adalah apa? Memenuhi KPI, kan? Betul tak? This is apa yang saya rasa masa saya mula-mula memohon grant yang pertama dan kedua. Saya apply grant ni sebab saya nak memenuhi tuntutan KPI.
Tapi bila dah lama, dah banyak kali ya kita lalui proses ini, lama-lama kita think that I rasa applying a grant ni adalah satu proses yang mengujakan, right? Dan juga saya rasa itu adalah tanggungjawab saya. Tanggungjawab saya kepada siapa? Tanggungjawab saya, my responsibility to all my students, right? I'm going to help them. Okay, sebenarnya saya nak help mereka untuk menghabiskan pengajian masing-masing dan pada masa yang sama membantu mereka. All the budget, the grant yang kita dapat itu bukan untuk kita, tapi untuk diorang, untuk the student to finish the grant. So this is my niat actually. This is my niat. Okay, so apa pun kalau kita buat niat tu kena betul lah. Okay. So now kita go to the first stage, grant pre-application. Apa yang perlu kita buat sebagai seorang researchers sebelum kita apply, memohon satu-satu grant? Pertama sekali, kita kena alert ya dengan grant open call. Okay, macam mana kita nak dapat sumber-sumber grant opening tu? Daripada mana sumber dia? Kalau macam kes saya di USM, pihak pusat penyelidikan which is RCMO begitu aktif ya menghantar circulation email jika ada grant opening. So daripada situ kita keep alert ya dengan email-email daripada RCMO dan kita pohonlah daripada situ. Saya tak tahu bagaimana praktis di UiTM, tapi kalau di USM memang macam tu. Tapi saya percaya semua pusat pengajian, semua universiti pun praktis yang sama. Okay. Dan yang kedua, selalulah join grant workshop. Okay. Kadang-kadang kita tak apply pun that grant, tapi kita pergilah, register and pergi sebab di situ sometimes the presenter akan share kat link-link ataupun sources of grant yang tak ada di universiti. Okay, selalunya daripada foundation yang tua. Alright, and yang ketiga, source yang ketiga apa? Which is Mr. Google. Okay, you kena rajin lah Google. Okay, dekat mana grant opening. Okay, selalunya kalau yang overseas ni kita Google lah, kita kena kerak Google. Baru kita tahu what is the latest grant opening. Alright, okay. Yang kedua, okay, sebelum kita memohon grant, once kita dah tahu which grant yang ada grant open call tu, make sure you know the due date. Okay, make sure bila you tengok je ada grant opening, check dulu apa dia punya, bila dia punya, when is the due date. Okay, this is important ya, because we have to set the timeline. Let's say kalau FRGS dia buat opening in January, contoh lah kan, for example, then dia punya deadline in April. So within this 4 months, you have start to draft your proposal. Jangan hantar last minute. Betul. Sebab when you send the last minute, macam-macam perkara yang tak diingini berlaku. Computer jam lah, server down lah. So imagine that sistem KPT tu, migrant tu, kalau semua, the whole researcher daripada seluruh Malaysia nak send pada hari yang sama ada deadline, can you imagine how jam they are. So seboleh-bolehnya hantarlah awal. Lagipun you kena buat banyak kali draft and let your colleague or your mentor check. Betul tak? Right? Tapi kadang-kadang I pun hantar last minute juga. Okay, so jangan ikut. Okay, yang ketiga, read the grant requirement. Okay, nak tengok you eligible ke tak. Sometimes the grants such as Kurita Water Japan Foundation, L'Oreal,
for L'Oreal for Science, kebanyakan mereka the grant letak age restriction. Okay, age restriction which is below 40s. Okay, so it's buang masa lah bila you dah set your mind, you dah baca semua-semua, tengok-tengok age limit is already 40. Okay, tapi actually tak buang masa pun sebab you dah read the requirement. Kalau tak sesuai, you tak fulfill the requirement, you can give lah to the young lecturers. Okay, and give to them and hey, why don't you apply because this one is below 40s. Right? So yang keempat adalah scope grant tu sendiri. Okay, ingat, before kita apply the grant, kita kena tahu what is the scope of the grant. Alright, sebagai contohnya, katakanlah you nak apply FRGS. Okay, what is F2 stand about? F2 stand for the fundamental, kan? And then if you want to apply for PRGS, P2 stand for prototype. So that is dia punya scope. Okay, sometimes the scope contohnya for the Korita Water Foundation is for the mitigation of the flood, contoh. So we have to know what are their scope so that bila kita try to sketch our idea later on, it menjurus to their scope, right? Carefully read all of their requirements, right? Yang kelima is the collaborators. Yang ni pun penting. Sebab Assalamualaikum doktor. Doktor ada slide ke untuk yang talking point ni? later. Okay. Okay, terima kasih. Sekejap. Okay. So I will share the slide later. Okay. So yang kelima adalah collaborators, right? So sekarang ni most of the grant the requirement is you need at least one collaborators. Okay. Contohnya for the FRGS, at least you need one collaborators, tak kisahlah from with same department or another department. Right? So now I'm going to show you the slide. Okay, this is the contoh-contoh sources of external grant resources. Okay, contoh yang pertama IDANA from the MASTEC. Okay, dan sumber yang kedua is from Japan Foundation KL. Right? Yang ketiga is from the EU. Dan yang terakhir is from the United Kingdom, the British Academy. So kalau if you ada kesempatan, okay, please search all the latest open call the grant from these sources. Okay, dia ada banyak grant kat sini. This is for the external grant, right? So ini adalah contoh di mana you have to check your eligibility. Contohnya kalau ada restriction ya, restriction of the age. Contoh kalau MyGRS baru ni, okay, MyGRS. So they said that the age criteria is the less than 40 years old. Okay, and for the Newton, the second one is for the early career researcher, and then the third fellowship ni is for the early or mid career researcher. But you have also to check how many years for the early researcher. Sometimes it's different for different grant. Okay, sometimes they said 5 years for the early researchers. Sometimes they said 6 years. So you have to go back and check the grant requirement itself. Okay. Dan yang terakhir sekali is the L'Oreal. So this one is for the woman only, okay, below 40. Right. Okay, this is where you also need to take note the KPT requirement and also the scope of the grant. Contoh yang macam I discuss tadi lah kan. So the first one, if you want to apply for the FRGS, you kena check apa dia punya scope. So it's fundamental. So which means your proposal kena sound fundamental. Daripada the title sampailah ke conclusion, everything kena
sound fundamental, right? Itu juga dengan the second one is prototype. So you have to promise to deliver a prototype. Okay, in my case, the computer science, maybe I will have to deliver some application or a system. Okay, so you have to fulfill the requirement. Okay, begitu juga dengan this one, the TRGS. This is for the transdisciplinary. So meaning that you tak boleh buat solo. It's not a stand-alone run. You have to work with a few other department or few other university. Okay, because it's a transdiscipline in different subject area, right? So to wrap up for the first section about the grant pre-application, so you need to take note of these 5 items, right? The first one is the when is the open call, okay? The second one is when is the due date, okay? And you have to check also the third one, the eligibility criteria, especially the age criteria, right? And also the requirement, and the last one is the collaborators. Okay, so maybe orang tanya-tanya, how many collaborators yang kita perlukan? Less is more or the more is merrier. Sometimes, as a researcher, we have like a clique of friends, right? So we tend to put all the name of all of our friends. It's actually is not a good practice. It's not a good practice. If ramai-ramai pun kalau tak ada function, it will portray in your proposal that this particular person cannot contribute. Okay, so it will downgrade your proposal. So my advice is that when you want to find a collaborator, carilah yang betul-betul can do the work and also can involve in the proposal itself. Jangan main book. Okay, right. So now we go to the second section. Okay, during the application, what is the steps you need to follow when you going to apply for a grant? Okay, this is the 8 steps. Okay, this is apa yang I selalu practice lah. Okay, I don't know what other people, but this is I just want to share how the steps that I always do bila I nak apply the grant. Okay, so the first step is that register. Okay, of course. Once we know which particular grant yang kita nak apply, we need to register ourselves first. Okay, please register early. Okay, kenapa? Because once we register, we can be in their system. Okay, so then kita boleh check dia punya application form. Okay, you need to read the application form briefly. Okay, and also why you need to register, because when you register, the foundation that you have registered will email to you any other open call. Okay, so because you are in that circulation. Okay, so the third step is that you, of course, after you dah baca the application form, you need to brainstorm to come up with the not that unique ideas or novel ideas. Okay, so how you going to brainstorm this? Is it alone, or is it with your friend, or is it with your colleague? Normally what I do is I duduk seorang-seorang first. Okay, I brainstorm what are the ideas, which is the ideas, so I jot down, and then once I dah structure that, then I go to my potential collaborators, okay, and I discuss with them. Hey, apa tunjuk, is it doable or not? So if our friend or our colleague say that, oh yeah, this is a good idea, we can proceed. So is already one valid review already, kan? Tapi kalau your friend kata, nah, this one dah ada orang pernah buat dah, so you can stop lagi, kan? Okay, so the fourth step is that reread back the form. Reread back the form. Okay, sebab dalam form tu nanti akan ada banyak detail
and you all kena fill up. Okay, especially you punya detail, you punya biography, you punya data, and then especially about the proposal itself, apa yang kena ada, abstract, problem statement, methodology, timeline, milestone, deliverable. Okay, so you have to reread the form again because lepas tu you nak write the proposal, so you kena take in mind that apa dia yang you kena menjawab balik in the form, in their form. Okay, take note that every single proposal has a different form and because they have a different requirement or different criteria. Sebab tu kita kena baca betul-betul the form. Okay, the 5, 6, 7 and 8 step for me is the core step when you want to write a proposal. Because you need to come up with a good problem or issue to tackle. Okay, and then you need to have a very good research objective and then a feasible methodology and also not too ambitious deliverable. Okay, not too ambitious deliverable. Okay, janganlah kalau grant tu 3 tahun dan you janji nak produce 2 PhD, 10 journal, that's too ambitious. Okay, jenuh nanti at the end you nak bagi the output. Alright, it's too ambitious. Right? Okay. So this is an example I show to you how the system registration for every foundation looks like. Okay, the first one I believe semua orang dah familiar kan, the migrant from the KPT. You need to register this one. So all of the proposal, budget ke apa ke nak invite collaborator kena buat dalam migrant. Register first. Okay, and the second one is from the MOSTI, IDANA. There are a few grants there. So you have to register first and see what are the available opening, the current opening. Okay, the last one is the international grant from the British Academy called Flexi Grant. Okay, so if you ada masa lepas ni, you just Google around the Flexi Grant and IDANA and see how the form looks like. Okay. Okay, now this is a tricky part. This is the tricky part. Brainstorming. Kat mana nak mula? Where we going to start? Macam mana nak dapatkan satu idea tu yang bernas. Okay, so that it's acceptable, it's feasible for a grant proposal. So what I did was I baca balik my PhD thesis. Okay, my PhD thesis. So from the existing objective tu, I tengok balik, I have a look, I have a rethink macam mana I nak enhance that objective or to refine the existing objective. Okay. Yang kedua, cara dia. I go to my PhD thesis back. Yang ni masa mula-mula I apply the short term grant lah. This is what I did. Okay. So I tengok I punya result. Okay. And I tengok which one are the promising result that can be improved. Okay. Adakah dengan enhancing the existing approach ataupun dengan hybrid my approach with the other approach can improvise, can improve the result. That can be also the ideas for your next grant. Okay, and the last one is I also go back to my PhD thesis and also I read back the final chapter. Okay, because the final chapter is where you set your future works. Okay, from there you know, oh, it can be your new objective for the next grant. Alright? Okay, so there is actually 4 basic anatomy of the grant proposal. Okay, so I ambil contoh my first fundamental grant, which is the title
enhancing GA for special design optimization with pedestrian simulation. Okay, so my research question sounds that I'm asking, can a full-fledged GA apps approach be used to successfully find a better spatial layout design? And also, the research objective to enhance a full-fledged GA approach for spatial layout optimization. And also, the methodology is to design and implement full-fledged GA operators. So, apa yang I nak tunjuk di sini adalah is that you're going to make sure that your research question, your research objective, and also your methodology dive together. Meaning that your research objective will answer back your research question, okay? And also the methodology is going to do, or the procedure to realisasikan the research objective, okay? So if you propose 3 research question, I think it's good also to have a 3 research objective and also 3 phase of the methodology, right? So the fourth component is also important, is that the deliverable. Apa yang janjikan for the research grant, okay? Macam saya cakap tadi, don't be too ambitious. Don't be too ambitious, alright? So if you propose 2 years, just bagi 1 master student with 2 publications Scopus ISI index. If you janji, if you want to do the timeline of the research is 3 years, 1 PhD student with 3 publication Scopus ISI index. Because sometimes ada yang letak 3 tahun tapi bagi janji 2 PhD student. That would be very difficult sebab the budget is only for the 1 student. So bila reviewer tengok macam something wrong. Okay, macam something wrong. Dia tak jive. You bagi 3 tahun tapi ada 2 PhD student. So macam it will kurangkan markah masa the reviewer tu nanti nak marking you punya proposal. Alright? Okay. So now we go to the last section, the grant post application. What you need to do selepas you submit the grant? How do you feel after you have submitted the grant? Okay, udah bertungkus lumus berbulan-bulan, and then the day that you submit, apa yang you rasa? You feel relief, isn't it? You feel relief. But can you stop from writing the grant? No. So it's a good practice, you know. Once you just submitted the grant, you contact back after a few weeks. You contact back the foundation to ask what is the status, okay, to keep updated, okay. And if they give back your proposal, maybe ada some comment from the reviewer, do the review and edit. Tapi tak semua comment daripada reviewer tu we can 100% accept. Kalau you say that it is not fit, you can ask them back why I need to update this, right? And then repeat again the same process. Try to find another opportunity, right? Try to find another opportunity so that you keep the cycle. Okay, let's say kalau the first application to rejected, then you dah ada the second application. Okay, so don't stop to the don't stop apply for the grant. It's a cycle, right? Okay, just want to share a bit. My works, okay, the whole grant that I have is not my own work. This is all with my team work, okay, especially the students. They are a big asset to us, okay. So they help me to apply for the grant because it's also for their own good, alright. So
My research is diverse, so I have a lot of collaborators from different departments and also different university. So, for example, my first collaborators is from UK where I did my study. So the first collaborators is the from the Intelligent Data Analysis Group from the Brunei University, which is also my supervisor. The second collaborator is the Dr. Dina from Loughborough University. The third collaborators is the Dr. Ira Winder from MIT, Data Institute for Data System and Society, MIT. The fourth collaborator is from INSEAS, Rabat, Morocco, Dr. Salma. And the fifth one is from the University of Sydney, where I did my sabbatical. And also the last one is from the French, Dr. Nicholas, where we together work for the grant that I just get this year, my first international grant. Right. So this is my details, my contact. If you want to email me to ask furthermore about how to apply the grant, okay, so you can contact me to my email, office, WhatsApp, and LinkedIn. Okay, any questions? Doktor ada soalan dekat chat. Oh, dekat chat. Okay, how am I going to open? Saya bacakan pun boleh doktor kalau ni. Okey ke? Wait, yeah. Okay, before we apply foreign grant application, sometimes we need potential foreign collaborators too for the application. Any tips? Yeah, okay. So, I suka soalan ni. Dr. Nur Maizatul Idayu. Okay, Dr. Nur Maizatul Idayu. What I normally did is how I find my collaborators. Normally, I join the workshop, the grant workshop. From there, I find the collaborators. Tapi kalau macam mana dengan overseas collaborators? So normally my network is from my lab mate because I did my PhD in Brunei University. So all of my network mostly come from my colleague which we did our PhD together. Okay, so dan juga yang kedua, when you go to the overseas conference, masa itulah you nak buat networking. Okay, so you go and ask them what kind of research that they do. You want to join or not my research? Macam tu lah. I start bermulanya my collaboration. How I find my collaborators, international collaborators. Dan juga I personally, let's say in my area, I did pedestrian simulation. So I Google who did my area, the same area with me. Then we contact through email. Okay, and sometimes ada juga yang bertanya, macam mana? I belajar local, so I tak ada lab mate overseas. Okay, I tak pernah pergi conference overseas. Okay, macam mana I nak dapatkan international collaborators? Macam mana? So my nasihat is that you have to, Google, find the key person in your research area and contact them. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, I believe UiTM Melaka also ada jemput international speaker, isn't it? So from that international speaker, go and ask them how you going to do, macam mana you nak networking with the other person in his or her university. Okay, so itu adalah salah satu cara lah yang selalu I buat
untuk dapatkan international collaborators. Any more questions? Thank you, Doktor. Okay, ada lagi soalan? Siti Nur Syahidah, despite from collaboration, do we need to ensure our team must have doctorate, associate professor? This one depends on the scope or requirement of the grant. Okay, kalau macam the grant that I apply baru ni, the KPT one, with the France, is dalam tu dia dah siap-siap tulis that the PI of the collaborators yang satu lagi tu perlu ada doctorate. Doctorate is enough, no need associate professors. Okay. Tapi for the KPT grant, for the FRGS, I think seelok-eloknya as a junior, this is one is for the junior lecturers ya, seelok-eloknya letak satu professor dalam you punya proposal. Because I pernah dapat komen tau masa I apply, I letak nama I and also my teammate, which is both are junior doctors. So I dapat balik komen yang lain semua cantik, you have good proposal lah, very feasible lah. Tapi ada satu komen tu, at least letak satu professor as the collaborators. Yang ni I sendiri happens to me lah when I apply for the FRGS. Okay, Siti Nur Syahidah. Any more questions? Doktor, Yeah. soalan ni nak bertanya pasal step sampai doktor dapat grant yang daripada France tu. Okay, start. Daripada Prof. Syafina. Oh, okay. Dia. For I follow yang sama lah, step yang sama yang I buat yang 8 step tadi tu. Okay. Alert, first thing is you kena alert. So I dapat email about the open call daripada I punya RCMO center, USM punya center, they blast the email. So I cepat-cepat lah baca dia punya requirement, tengok apa dia punya requirement, dia tengok oh they need one collaborators from the France. Okay, so from there you need also to cepat-cepat contact, find a collaborator that suit to you. So how I do that? So since my area again is about the pedestrian simulation, so I carilah key person that is in the pedestrian simulation area in France. So I approach 3 researcher. Okay, seorang ni daripada Head Center of Pedestrian Simulation itself, yang seorang ni from my friend introduce, okay, dan yang ketiga ni I approach sendiri. Okay, so I approach 3. Okay, and then the best part is 1 and 2 punya person researcher ni, they didn't reply to me. Tak apa, but the third one reply and interested to join to do the grant with me. Okay, so maybe lucky sama kot. Any more question? Okay, Prof Shah, okay? Masa Prof. Syah tak sihat. Okay. Okay, so dia dah jawab dah. Okay, good. Any more questions? Doktor, ada soalan dekat chat. Tak nampak lagi. Apakah hukuman yang biasa dikenakan jika grant antarabangsa tidak berjaya disiapkan? Boleh dapatkan penangguhan masa? Daripada Dr. Abdul Rauf Rizwan. Okay, yang ini saya tak boleh nak komen sebab this is my first time dapat the international grant. So it's
hard for me lah untuk bagi komen. Tapi biasanya boleh ditangguhkan. It's a human kan punya percaturan. So I think is kalau you bagi a good justification, contoh macam sekarang ni dapat grant start masa COVID, so you can use that reasoning. Hopefully lah they give the extensions hukuman. Any more questions? Sama. Assalamualaikum doktor. Salam. Nak tanya, Ya. untuk kita apply grant, yang terbaik jumlah research objektif berapa? Saya buat macam ni tau. Kalau for FRGS, kalau saya set the timeline 2 years, so saya bagi 2 objektif. Paling maksimum pun 3 objektif. So it's feasible lah kalau kita nak buat dalam timeline tu. Right? Kalau you promise you punya grant tu you nak buat dalam 3 tahun, maybe 3 to 4. Jangan banyak-banyak sangat, nanti tak sempat dah siap. Okey, terima kasih doktor. Sama. Lagi satu doktor nak tanya, untuk grant, kalau kita nak measure level of readiness, adakah itu sesuai untuk permohonan grant? Ataupun mesti kena technical analysis? Berbalik kepada grant apa yang you nak minta, grant apa you nak apply. Okay, kalau macam level of readiness ni biasanya PRGS kot, prototype kan. Kalau macam FRGS ni dia lebih kepada method. Okey, baik. Terima kasih doktor. Sama. Doktor, Ya. ni ada soalan. Macam mana doktor handle rejection? Handle apa? Rejection. Oh, rejection. Macam mana I handle rejection? Sedih lah. Of course lah kita sedih kan sebab kita dah penat tulis, tapi mula-mula tu kita akan rasa nak marah pun ada. Kenapa reviewer ni reject? Penat I tulis. So emo lah sikit, biasalah. But take some time, put aside you punya proposal, pergilah mana-mana pun, discuss dengan you punya seniors or you punya colleague, and then you baca balik dia punya comment. Then you find out that sometimes apa yang reviewer tulis tu betul. Okay, dia nak improve you punya proposal. Sebab tu you punya proposal kena reject. You know, ada satu cerita ni, I di-rejected satu grant. Rasa sedih sangat. Tapi 1 year later, okay, the reviewer tu invite I to be part of the grant of one of his staff. So meaning dia dah tahu I punya bidang adalah pedestrian simulation dan dia punya staff pun buat lebih kurang yang sama di school engineering. So dia matchkan I. So you see the beauty of rejection of the grant. So I dapat collaborators baru. Okay, so sampai sekarang we are still working together. Kalau dia tak baca dan tak reject I punya proposal tu, I tak dapat lah a good collaborators yang macam tu ada lah ni. So jangan sedih lama sangat lah. You have to bangun dan you know repeat again, apply the grant. Keep up the momentum. Keep up the momentum. Doktor, ni ada soalan. Macam mana nak handle ahli yang dah dapat grant tu, ahli dia yang halfway tak commit? Ahli dia yang tak commit. Separuh. Sebab tu lah mula-mula in the beginning tu you kena choose. You dah kena choose dah a good collaborator. Sebab kita tak mau this thing happen. Alhamdulillah all of my collaborators
very good. Semuanya bagi support. Sebab I memang pilih collaborators yang betul-betul boleh buat kerja, dia expertise in dia bidang. Okay, so I can belajar from them dan mereka pun mungkin belajar with me. So it's a different expertise. Janganlah main letak je nama kan. So cara yang betul-betul boleh buat. Ada satu soalan ni lagi I baca, macam mana you from Syahrina Hayati. Hai. How you choose the student? Ni susah ni. Sebab student ni benda paling rare lah. Susah nak dapat. Okay, kalau you dah dapat tu memang tak boleh lepas lah. Okay, macam ni. Since I banyak grant, ramai student, especially the overseas student, approach me. Okay, tapi I interview them first. See, dia orang ni nak because of the money or because they know how to run the grant. Okay, don't simply tangkap muat. Okay, nanti duit gaji habis, kerja tak jalan, susah nanti. So macam I personally, I pilih lah betul-betul, especially yang dah ada experience ya, student yang dah pernah work with the previous grant. Okay, so dia dah tahu macam mana nak handle the grant with me. Okay, kadang-kadang student yang junior yang baru-baru fresh ni pun senang juga. So kita boleh mentor dia untuk run the grant. So jangan main tangkap muat je. Same as my advice with the collaborators. Jangan tangkap muat je. You kena betul-betul pilih. If not nanti at the end you juga yang susah sebab output tak ada. Collaborators lari, collaborators lena, student lari, duit habis, output tak ada. Alright? So okay, link Nadia maklum balas. Doktor collaborator berpangkat profesor perlu dalam bidang yang sama ke? Okay. Macam ni. In my case, I normally approach professor with the same bidang. Kenapa? Sebab saya ni masih junior masa saya apply. Okay, so I need to learn a lot of other ilmu from them. So I prefer to choose the same bidang, professor from the same bidang. This is my way lah. Okay, Dr. Jamaluddin, is it good? Any more questions, guys? Ada soalan dekat chat. Okay. Dr. Nurul Hidayah Mak Zain, jika proposal reject tahun lepas, Doktor suggest untuk dapatkan tajuk baru atau fine tune yang ada? Okay. Ni depends ya on the comment of the reviewers. Kalau dia orang bagi komen lah for of the rejected grant tu biasanya yang bagi komen kan, apa yang tak kena kan. Tapi kalau you tengok is feasible, boleh improve, okay, you guna je yang lama. Alright, you fine tune, follow back all the reviewer comment. Alright. Bila fine tune akan ada chance lebih tinggi tak? I bukan predictor, so tak boleh nak jawab benda ni. Tapi kalau you buat bagus, you follow all of the comments by the reviewer, insyaAllah lah, I think you akan dapat lah. Okay, Sharina Hayati, what criteria should we consider the student? Ini kena buat talk lain ni. Okay, kriteria dia kena pertama sekali you tanya dulu what is the purpose you apply to be my RA ni. Alright.
And then tengok juga how knowledgeable they are in the subject domain yang you propose tu. Kalau you rasa dia boleh buat, then you can employ lah the student. Okay. And then student ni satu, jangan biar dia lama sangat, like every week you kena jumpa. Right? To maintain ya, the kita nak kena monitor dia every week. Right? So, Cik Mazlan, good info. Doktor, thank you. Jawapan-jawapan, okay, thank you. Dr. Abdul Rauf, jumlah berapa banyak geran yang utama atau jumlah nilai geran yang paling penting? Sekarang ni bajet negara pun dah kurang. So I think kalau dapat jumlah nilai yang reasonable tu okey dah. Jumlah berapa banyak geran yang utama atau jumlah nilai geran yang paling penting? Tricky soalan Dr. Abdul Rauf ni. Kalau yang lecturers, okay, jangan selektif lah, you just accept. Okay, because it is start. Is for you to start, to rolling the money. Okay, but once you have a few more grants under your belt, so mungkin you dah boleh start tengok berapa nilai. Tapi setakat ni I tak pernah reject lah, berapa orang bagi pun I ambil je lah. Alright. So Dr. Nurul, okay Doktor, terima kasih. Any more questions? Doktor. Ya. Ni ada soalan. Soalan dia, pernah tak doktor experience GRA yang halfway dia silent atau missing? Tak pernah. Itulah. Alhamdulillah, mungkin rezeki saya kot. Saya dapat GRA semua bagus-bagus. Semua bagus-bagus. So memang tak ada yang lari. Ada tak klik doktor yang experience macam tu? Lepas tu macam mana dia solve kan? Ada. Macam mana dia solve kan? Normally apa yang kita buat, kalau kita nampak tak kenal, kita tak tahu background student tu, okay, so kita bayar dia like 3 month. Okay, so kita tak adalah bayar dia for the whole grant tu. Katalah kita dapat 2 tahun kita bagi dekat dia gaji. Tak, jangan buat macam tu. Kita tulis dekat situ, kita buat 3 bulan. So based on you punya improvement, then baru kita release the next gaji. So macam tu lebih selamat. Tapi setakat ni GRA saya semua okey. Okey doktor. Saya bacakan soalan yang dekat chat daripada Dr. Ilis Suzana. Apa kriteria for successful application for TRGS? Apa dia? Kriteria successful for application TRGS. I tak pernah apply TRGS ni. Tapi apa yang I nampak, sebab dia kan transdisciplinary. So sepatutnya at least you ada more than one discipline lah to work together to apply for that grant. Okay. Dia bukan, tapi dia kena ada sync between the collaborators itself tu, kena ada synchronization. Macam output daripada kawan ni digunakan oleh kawan ni as the input. Macam tu lah lebih kurang. Sebab I pun tak ada experience apply TRGS lagi. Doktor, ni ada soalan daripada participants. Yes. Soalannya, external grant funds tu berapa lama and apa KPI dia? I dapat yang tu untuk 2 years. Okay. KPI dia I think is quite KPI daripada segi point tu memang agak besar, tapi saya tak check lagi berapa lah KPI dia, tapi I think it's big lah because it's an international grant.
Tak ada macam MRTS lah, kena ada apa ni, number of postgraduate student, lepas tu Oh, you mean the deliverable, ah, deliverable of the ni. Because yang tu adalah grant yang very short term, and also the amount pun tak banyak. So dia tak ada, dia cuma request publication saja. okay. Publication that you work together lah with that collaborators, dan kami juga janjikan to you know to do the cross training. Macam I pergi sana, dia train I, dan dia datang sini dan I train, macam tu je. Because it's very actually small grant, the value lah, the value. So kita tak produce PhD student, kita just guna the existing PhD student or the existing postdoc. Yang grant ni akan meet pada MOU between USM dengan universiti tu ke atau ada? I think this one is between KPT, USM dan juga kementerian dekat France dan juga universiti dekat sana. So I think ada 4 actor lah dekat sini. 2, part actors. If I nak mistaken, sebab kita orang tak sign lagi pun MOU tu. Tak sempat lah. COVID. Okay. Another soalan pada Dr. Muhammad Syuhaidi. Hai, okay. GRA, adakah mereka wajib diletakkan sebagai first author untuk artikel hasil grant tersebut atau perlu ikut contribution between ahli dan GRA? Ikut contributions. Selalu I buat macam tu. Tapi kalau that particular student that run and generate the result for that paper, and he yang tulis the paper, dan kita put lah dia as a first author. Tapi kita letak as a corresponding jugalah. Doktor ni tak berkenaan dengan soalan grant. Cuma nak tahu macam kenapa doktor boleh ter-switch daripada ID kepada CS? Good question. Tunggu soalan ni. Sebenarnya I must say my research sekarang ni lebih kepada interior design, tapi I automatekan dia menggunakan AI technology. So maksudnya I ni cross discipline. I tak tinggal terus the HBP punya bidang tu, masih as my research domain. Cuma the method I pakai the AI. So macam tu lah. So I tak totally hilang lah the ilmu yang I belajar masa degree tu. I masih gunakan untuk my research. So my collaborators also kebanyakannya daripada HBP lah juga. Lagi? Any more questions? Doktor ada facing difficulty tak? Yelah sebab doktor switch pada AI kan ada programming part. So doktor masa belajar ID tu memang ada belajar programming ataupun doktor learn sendiri? No, masa I buat ID dulu memang kita tak ada programming. Memang kita guna AutoCAD kan. Apa lagi 3D Studio. But then I did my master in IT. Yang tu I first di-expose dengan programming. And then lepas tu I kerja few years with Motorola as software engineer, yang kat situ lah I betul-betul learn how to program. Dan masa I buat PhD AI tu memang totally guna MATLAB lah. Doktor adalah visiting researcher dekat Sydney, Australia. Boleh doktor cerita sikit pasal task doktor kat sana? Okay, I buat sabbatical actually di pusat pengajian computational underschool architecture. Okay, di situ dia still did a programming tapi more on the architectural design. So what I did is I learned a new programming language under school architecture di situ. Di situ dia banyak buat 3D printing, okay. Dia guna new software.
So memang it's different lah from school architecture dekat USM ni, which is tak ada langsung programming. Tapi dekat sana memang ujung jari je lah arkitek dia orang tu kalau buat programming. Sebab tu I pergi ke situ because it's more or less sama dengan bidang yang I buat. Because I approach my host dekat sana, which is Dr. Rizal Muslimi. Dia graduate from MIT, tapi dia dah kerja dekat MIT few years, tapi dia dah pindah pergi ke Australia. Okay, dia punya bidang study the pedestrian simulation in cognitive way. So I found that I want to learn more lah with him. Macam mana ya architectural design dan juga programming ni boleh macam mana ya. Sebab tu I choose to go to that school. Any more? Oh, ada soalan dekat chat. Any more questions? Nanti dah senang-senang boleh tak you all jawab this short questionnaire, scan this QR code and tolong jawab boleh? Boleh doktor? Alright, thank you. Any Okay, more doktor. questions? Ini soalan daripada peserta. Okay. Apa nasihat doktor pada yang researcher di UiTM? Yang researcher di UiTM. Sebab teaching load dekat sini tinggi. Saya tunggu yang tu sebenarnya. saya faham. Saya memang faham teaching load dekat UiTM memang banyak. Okay. Tapi itu pun dikira tugas hakiki kan. So we have to mengajar dan pada masa yang sama kena apply the grant because they are also part of the KPI. So macam mana you nak jaga? Saya faham sangatlah sebab susah sebenarnya bila you dah teaching ni, you dah penat satu hari daripada pagi sampai malam dah penat. Okay, so my advice is that for the young researcher, kalaulah Monday to Friday tu penuh dengan kelas, then you kena korban sikit masa on weekend untuk buat kerja, you punya research. Walaupun 4-5 jam tapi make sure it's a quality time. Right, make sure it's a quality time. So at least 4 to 5 hours, tadi I kata berapa? 3 to 4 jam. Tak apalah, 4 to 5 hours during the weekend solely untuk the grant application. So kita faham lah kalau mengajar ni Monday to Friday tu penuh dah penat, dah tak boleh fikir lah. Nak generate idea baru pun dah tak ada dah. Kadang-kadang geram dengan student lah, macam-macam lah kan. So kalau boleh tu spend juga masa walaupun sikit during weekend. So, masa tu you dah tak ada gangguan ya mengajar. Hopefully lah tak ada kelas on weekend ya. Tak ada kelas on weekend. Kalau tak ada tu buatlah juga walaupun sikit. Start small, jangan go big. Okay, start with the seeding grant ataupun you punya short term. So slowly you akan rasa excited lah. Bila you dah dapat grant, you nak lagi apply. Sebab kalau you dah ada student dengan you punya student ni, you rasa nak help dia orang sama-sama untuk buat together the research. Right? Any more questions? Pengajian Islam. Next.
Doktor yang soalan daripada Muhammad Khairul Nizam. Hmm. Pengalaman bagi aliran pengajian Islam. Maksud dia apa ya? Pengalaman bagi aliran pengajian Islam. Cik Khairul Nizam boleh Boleh explain apa kena mengena dengan geran aplikasi ni? Tak boleh nak relate tak? Maksudnya kalau ada pengalaman ke yang boleh share dengan pendidik daripada Fakulti Pengajian Islam ke ataupun macam mana? Pengalaman pengajian Islam. Untuk yang pensyarah bidang aliran pengajian Islam ni. Oh, Dr. Khairul ni daripada Pusat Pengajian Islam ke? Ya, saya. Okay. So macam mana, I try rephrase apa yang you nak tanya supaya I faham. You nak tanya macam mana researcher daripada pengajian Islam ni nak apply grant, macam tu? Betul. Macam tu soalan dia. Okay, saya rasa lah kalau macam pengajian Islam ni, dia lebih kepada social study, betul? Kan? Social study. Jadi yang saya nampak, you all punya research ni lebih kepada questionnaire, maybe, kutipan data, okay? Atau, okay, nanti yang typical punya lah, yang typical questionnaire social science. Ataupun kalau you nak menarik lagi, you cuba hybrid dengan computer science. Okay, macam mana? Mungkin you nak buat sistem perbankan Islam, which is the automated pengajian Islam, automated perbankan Islam, okay. So the automated part tu you boleh hybrid dengan the computer science. So dekat situ kita dah ada, you dah start the collaborations. Okay ke jawapan saya macam tu, Dr. Khairul? Boleh. Ada pengalaman ke, Doktor? Oh, pengalaman. Oh, maaflah, saya tak ada pengalaman bagi aliran pengajian Islam. Bidang saya adalah bidang special layout design, which is interior design, dan juga pedestrian simulation. Setakat ni lah. Alright. Any more questions? Doktor boleh bagi advice tak? Macam mana first doktor contact collaborator pada luar negara, macam mana diorang punya impression pada kita? Saya tahu. You all kalau kebanyakan lah daripada kita ni, kita segan kan? Segan lah nak hantar email, nak approach orang. Okay. Tapi you cuba rasa yang diri you tu letakkan sama dengan mereka. Okay, you pun buat pedestrian simulation, dia pun buat pedestrian simulation. Apa bezanya? Okay, you pun ada this paper, dia pun ada this paper. So you dah sama. Okay, so you jangan segan nak approach orang. Okay, just write an email, a simple email saying hi, and then state that, oh, I dah baca you punya paper berkenaan gini, I'm quite interested with your research, and it happens that my research is same with you, so nak tak kita ni collaborate? Macam tu lah lebih kurang you start the conversation in the email with the external, with the with the international collaborators. Jangan segan, you just write the email. Okay. Okay. Lagi? Doktor, ni soalan daripada peserta. Kalau ada pensyarah di sini nak collaborate dengan doktor, okey tak? Boleh sangat. I dah bagi I punya details tu, link ke WhatsApp. I selalu WhatsApp je, senang, cepat pun cepat. So kita boleh duduk dan discuss together. Kalau I tengok kena, kalau I tengok tak sama dengan bidang I tak boleh buat, I akan forward dekat my other colleague dekat USM. Boleh gitu? Boleh. Yang penting kita contact doktor lah boleh contact je, tak ada masalah. Doktor, another one daripada Dr. Nurul Hidayah, dekat chat. Dia tanya soalan berkenaan bajet FRGS, selalu anggaran berapa doktor propose untuk reduce dengan slash banyak?
dia punya ceiling ni berubah-ubah. I think kalau 5 tahun yang dulu memang banyak lah dia bagi kan. Dalam tak tahu mungkin setengah juta for FRJS, tapi sekarang ni kan government kan dah kurangkan, reduce and everything. So the ceiling I think kalau tak salah dalam 250. Okay, so apa yang I buat, I tak pernah minta pun sampai ceiling 250 tu. You just buat cukup-cukup with the budget, with what you want to use je lah. Janganlah letak over sangat. Okay, kalau in my case I just letak dalam 150 ke 180. With in mind that dia orang akan cut dalam 30k. Macam tu lah. Make sure kalau you letak budget tu, you ada justification lah. Kalau you nak guna, nak beli komputer, contoh lah kan, diorang tak bagi beli komputer tapi nak juga komputer tu sebab you nak for your own research, especially kalau computer science. Macam mana nak buat research kalau tak ada komputer ataupun laptop kan, ataupun machine. So you bagi justification, insyaAllah dia orang akan luluskan walaupun dia orang cakap tak boleh. Lagi? Any more questions? Ada. Okay, alright. Terima kasih. Sama. Doktor, soalan daripada dekat chat. External grant yang mana satu? FRGS? Puan Syarina boleh elaborate more? External grant yang mana satu? Yang France kot. Oh, yang France. Okay. Dia ada ceiling ya. Kalau dia below 100k, itu memang tak banyak. Ada soalan lain daripada partisipan? Boleh terus tanya ataupun type dekat chat. Doktor, ni soalan daripada peserta. Kita start Dr. Ilin dulu Doktor ada tak pengalaman yang mana doktor approach orang luar gunakan email tapi ditolak atau di reject? Boleh share experience apa doktor buat dalam keadaan tu? Yang ini approach untuk apa? Untuk collaborator ke? Jadi collaborator? Okay. Biasanya cara orang luar reject ni, dia just ignore your email. Dia tak reply, dia tak apa. Kalau dia senyap tu, maksudnya dia tak berminat lah. So sebab tu, you kalau nak approach orang. Approach more than one, at least 3. Macam I hari tu approach 3 orang, seorang dia jawab, immediately tau dia respond. So maksudnya dia berminat with the collaboration. Okay, Dr. Eliana. Alright. Doktor, sebelum doktor approach external collaborator tu, doktor macam mana doktor prepare visibility doktor? Maksud dia apa? Biasanya bila kita nak pilih kita punya collaborator, kita akan tengok background and so on kan. So macam mana doktor prepare doktor punya visibility dalam bidang doktor? Ya Allah, I dengar visibility. Visibility. Okay, macam ni. Macam in my case, I dah banyak papers on the bidang, on the scope of pedestrian simulation especially out. Right? So you just send lah a few papers yang you rasa related dengan you punya research tu to that person. So bagi dia baca dulu, and then kalau dia setuju, dia akan reply lah to you. This is how I
secara tak langsung lah kita mengiklankan diri kita dekat collaborators tu. Okay? Okay, ada soalan lagi yang request untuk contoh CV doktor. Contoh CVI. Ha. Oh, okay. I think I ada share dengan Prof. Syafina. Okay, my CV. Nanti Prof. Shah boleh bagi kot to that particular person. Boleh macam tu? Actually saya dah blast email dengan CV doktor. Oh, okay. Diorang tak baca kot. Oh, ya, itulah tak baca betul. Okay, ada soalan lain? Ada soalan lain tak? Tolong scan the QR code yang I bagi ni. Okay. Thank you Siti Nur Syahidah. Ada soalan lagi tak? Ada 100 people saya nampak online. Soalan tak sampai 100 lagi. Any more questions? Doktor, currently doktor dah ada berapa numbers of postgraduate student? Tak banyak. I memang sebab I masih baru. So I ada dalam 3 PhD. Okay. Oh no, sorry 4. Yang terbaru 4 tapi 2 as a co lah. 2 as a main lah. Okay, and a few more masters. Banyakkan master dah graduate lah. Susah lah nak cari student sekarang ni. Any more questions? Ada soalan lain? Sementara tunggu Ilham untuk dapatkan soalan. Okay. Mohon semua participants untuk isi selain pada Dr. Fadra punya scan QR code ni, isi form saya untuk jam latihan walaupun yang di luar daripada UTM Melaka, as long as ada nombor staff ID kita akan cuba usahakan untuk jam latihan and juga borang maklum balas. Ada juga daripada luar UTM Melaka. Doktor, pada pendapat doktor kan, postgraduate student doktor yang ada background, industry background ataupun yang daripada master, daripada degree master ke PhD, which one is better dia punya ni? Dia is individu subjektif ni. Sometimes kalau kita dapat yang daripada industri, okay, dia ada maturity lah untuk buat research. Tapi kalau dia kerja full time, dia susah. Because it's difficult for them to jaga lah between the work, they work kat industri dan juga nak buat research. Tapi kalau kita dapat student yang fresh, graduate daripada ada degree, dia buat master dan juga PhD, yang tu memang fresh, yang tu dia kurang maturity, yang tu kita kena banyak train dia. Itulah beza dia. Anybody, I nak tanya, anybody dekat sini daripada pusat pengajian architecture dan juga computer science? How many of you are from these two schools? Boleh chat je kat situ, kata yes. Anybody from pusat pengajian computer science dan juga architecture? Tak ada langsung?
Oh ada Dr. Huda, Dr. Nurul Huda, yes. Okay. UiTM Melaka tak ada architecture FSPU. Tapi tadi ada seorang peserta daripada FSPU. Rasanya dia dah keluar kot. Dr. Nazihah ni. I see. Tapi ramai dekat sini juga daripada sains komputer sebab kita ada fakulti FSKM. Oh, okay. How do you, as a computer, actually as the whole lah, especially young researcher ni, how do you feel untuk nak start grant tu? Payah ke tak? Mati 20 pun Syah dia cakap, okay, thanks Prof. Syah. Right? Is it difficult for you, especially young researchers, nak mulakan menulis grant ni? Oh, tak ada jawapan. Senang. Assalamualaikum doktor. Yes, Waalaikumsalam. Saya nak share tentang saya adalah yang researcher yang baru apply grant FRGS. Ya, memang kami menghadapi kesukaran, especially yang pertama sekali adalah tentang the system. Macam saya hadapi ada group members yang tak update profile, jadi saya tak tahu pula benda tu kalau tak update tak akan accepted sebagai submission. Itu kes pertama yang kita tak well versed dengan sistem. Yang kedua, despite from system, kita tak berapa well versed dengan how to fill up the form. Kita bukan fill up the form je, dia ada teknik juga macam executive summary, dia ada elemen-elemen dia. Macam di method, di RO, RQ semua ada wording yang kita kena fulfill. Di perkara-perkara ni saya sebagai yang researcher memang ada kesukaran, tetapi alhamdulillah di UiTM Melaka, especially di PGI, fit kita dengan bengkel-bengkel how to come up with best ataupun winning research proposal, FRGS proposal lah. Tapi because macam doktor kata untuk kita pursue as a young researcher, pursue sampai international grant yet mungkin masih bertatil lah, sebab macam saya masih looking for first time apply FRGS dan sekarang UiTM Melaka tengah buka internal grant. Yang ni antara benda-benda yang sebagai young researcher kita try to apply, tapi tendency to be rejected tu memang tinggi lah. Macam doktor cakap, jangan withdraw, keep mencuba untuk dapatkan yang terbaik lah. Ya, memang sukar. Dr. Nurul tadi yang saya cakap ni, Dr. Nurul saya Siti Nur Syahidah. Dr. Siti Nur Syahidah, saya nak tanya macam mana you start menulis proposal? First time you start macam mana? You ambil time, you sketch the ideas ke atau macam mana? I just nak tahu. Okay, macam saya rapat dengan Dr. Syafina, beliau bagi saya sampel proposal FRGS yang berjaya. Jadi from there saya craft mine. Tapi belum lagi cukup sehinggalah saya datang bengkel FRGS, then baru fully equipped maklumat untuk especially nak menulis itu. Kalau kita tengok sampel saya tak cukup sebab lain bidang kan. Betul. Jadi sampel plus workshop baru dapat fine tune dia. Yes, betul. Dan satu lagi, kalau boleh jangan ambil satu sampel je. Kalau boleh you dapatkan a few sample from different department dan pergilah workshop sebanyak yang mungkin, especially kalau you nak apply FRGS tu kan dia punya guideline tu sentiasa berubah-ubah. So you kena pergi dengar betul-betul apa benda yang dia ubah, apa benda yang dia ambil, apa benda yang dia nak, apa benda yang dia tak mahu. Sebab kadang-kadang benda tu kita terlepas pandang, kadang-kadang kita tengok ambil mudah aja benda-benda tu. Tapi bila kita buat, kita tersilap dan yang tu lah kadang-kadang menyebabkan markah masa orang review tu kurang. Okay, so benda ni kena buat, orang kata apa, kena carefully read all the form. Tapi betul lah cara doktor apa tadi? Belum doktor lagi, Siti Nur Syahidah. Tak apa, insyaAllah nanti doktor lah tu, soalan doktor lah tu. Gulang insyaAllah. InsyaAllah, terima kasih doktor. Itu saya suka sebab dia tak pernah rasa kecewa. You keep trying, that's good. InsyaAllah dia dapat. InsyaAllah, terima kasih doktor. Sama. Ada lagi yang nak share tak? Share macam mana perasaan first time kena reject the grant. Lepas tu tak nak apply dah. Jangan macam tu.
Assalamualaikum Dr. Fadra. Ya, Waalaikumsalam. Ada soalan dekat chat daripada Prof Imbarin. Ya, Dr. Imbarin Bujang. Ya, saya tengah membaca sekarang. Assalamualaikum Profesor Dr. Imbarin Bujang. Terima kasih. Apakah cabaran yang dihadapi oleh doktor dalam urusan dokumentasi perjanjian bersama collaborators? Okey, yang ni saya belum sampai lagi. Sebenarnya saya baru je, very fresh terima the international grant. Jadi kami belum sampai tahap proses dokumentasi perjanjian bersama collaborators lagi. So saya tak tahu apa yang saya kena hadap nanti lepas tu. Belum lagi sampai tahap buat MOU. Okay, doktor, ni ada another question. Macam mana doktor handle progress supaya grant boleh siap on time? Macam mana kita kena. Itulah pertama sekali dengan GRA tu kena jumpa lah. Mula-mula tu kena jumpa selalu. Especially yang baru-baru ni. Every week you kena jumpa. Dan you kena tunjuk dekat dia the timeline of the project. Okay. Bila kita jumpa setiap minggu, walaupun kadang-kadang tak ada progress pun, tak apa, jumpa je. Then it will keep them moving. You know. So benda tu lah yang saya rasa kalau kita kerap jumpa dengan student ni, kadang-kadang kita boleh motivatekan mereka. Kadang-kadang mereka pun boleh motivatekan saya juga. Kadang-kadang saya pun rasa dimotivate juga. Okay. So student membuatkan hidup saya ceria. So yeah, jumpa selalu and then keep tengok the timeline supaya kita tak tersasar daripada the exact timeline yang kita telah tetapkan. Alright. Lagi? Doktor, ni soalan daripada doktor-doktor yang lain. Okay, soalannya macam mana doktor dapat student untuk postgraduate? Advertisement satu. You advertise yang you dah dapat grant, so dia akan datanglah dengan for an interview. Okay. Dan yang kedua word of mouth. Word of mouth lah, kadang-kadang student ni bercakap kan, oh dia tu tak tahu dapat grant lecturer tu, cuba lah you try dekat dia, macam tu lah lebih kurang word of mouth. Alright. I tak cari student cari I. Alhamdulillah. Lagi. Jadi basically nak dapatkan student ni sebenarnya kena ada grant lah kan doktor, sebab nak bayar. Macam mana? Nak dapat student ni better kena ada grant lah doktor Better lah kot ada grant, tapi kalau you are lucky, sometimes dia orang boleh dapat migraine kan, especially yang local. Sebab dia pun ada marah, migraine. Tapi the best is kalau you ada grant dan you ada student. Macam tu lah dia punya. Okay, ada soalan lain? Okay, so far saya baru terima maklum balas tak sampai separuh. Tapi jam latihan dah ramai, mohon isi dua-dua ya. Okay, kalau tak ada soalan, kita boleh summarizekan doktor punya presentation hari ini. Actually banyak kan kita dapat benefits daripada sharing doktor hari ni, especially untuk apply grant luar and experience doktor dekat bukan lokal sahaja, masuk luar daripada luar negara. Hopefully semua orang ada lepas dengar sharing hari ni ada motivation untuk apply grant. Teja masih lagi, dah tutup ke Teja? Teja semalam kan tutup 13. Terima kasih juga pada Prof Syafina yang introduce doktor dan juga join hari ni punya bengkel. Terima kasih pada semua participants yang kekal hadir sehingga ke hujung ni. Terima kasih juga pada Dr. Fadra sebab sharing yang sangat penuh maklumat.
Dengan ini saya tutup kita punya bengkel. Pastikan dah isi jam latihan dan maklum balas ya. Okay. Terima kasih juga kepada pihak Prof. Syafina UiTM Melaka menjemput saya. Good luck to everybody ya. Keep keep the excitement, alright? To apply for the grant, alright? Thank you so much. So kalau apa-apa just contact me, alright? Bye. Okay, terima kasih doktor. Sama. Terima kasih doktor. Sama. Doktor nanti share slide ke? Oh ya. Nanti I WhatsApp you lah the slide. Okay. Alright. So I boleh disconnect ke? Ya, doktor boleh left. Okay. Tak ada apa dah kan? Ya.